Assalamu alaikum. This is Mahbub speaking. I hope you are all well. By the grace of Almighty Creator, I'm also fine too. I don't like to prolong my introduction. Today, I have brought in front of you an interesting video. The topic we will discuss today is CSS. I hope you will watch the video at the end. Let's start the class without delay. কয়েকদিন থেকে আমরা HTML সম্পর্কে জেনেছি। সেখানে যদি কারো কোনো জায়গায় বুঝতে সমস্যা হয় তাহলে আমাদের জানাবেন। আমরা সেটার সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করব। আজকে আমরা আরেকটি নতুন সিরিজ নিয়ে হাজির হয়েছি। এই সিরিজে আমরা ইম্পর্টেন্ট কিছু টপিক নিয়ে আলোচনা করব, যার মাধ্যমে আমরা একটি ওয়েব পেজকে আকর্ষণীয় ডিজাইনে রূপান্তরিত করতে পারি। আজকে আমরা CSS সম্পর্কে জানব। What is CSS? CSS কি? CSS stands Cascading Style Sheet. CSS হলো Cascading Style Sheet. CSS describes how to HTML element are to be displayed on a screen, paper, or in other media. CSS বর্ণনা করে HTML উপাদানগুলি পর্দা, কাগজ, অন্যান্য মিডিয়াতে কিভাবে প্রদর্শিত হবে। CSS saves a lot of work. এটি অনেক কাজ বাঁচায়। It can control the layout of multiple web all at once. এটি অনেক লেআউট ও একই সাথে একাধিক ওয়েব নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। Why use CSS? CSS is used to define styles for your web page. CSS ব্যবহার করা হয় ওয়েব পেজে ডিজাইন করার জন্য, including the design, layout, variation in display for different device and screen size. এটি স্টাইল নির্ধারণ করতে বিভিন্ন ডিভাইস এবং স্ক্রিন সাইজ অনুযায়ী ডিসপ্লেতে লেআউট প্রদর্শন করার জন্য CSS ব্যবহার করা হয়। It is the language for describing the presentation of web page. এটি ওয়েব পেজের উপস্থাপনা বর্ণনা করার ভাষা। Including colors, layout, and fonts, thus making our web page presentable to the user. যার মধ্যে রয়েছে কালার, লেআউট এবং ফন্ট। এইভাবে আমাদের ওয়েব পেজ ব্যবহারকারীর কাছে উপস্থাপন যোগ্য করে তোলে CSS। আমরা আমাদের একটি প্রজেক্টে চলে যাব, যেখানে আমি কিছু CSS প্রপার্টি ব্যবহার করেছি। এটি হলো আমাদের একটি প্রজেক্ট, যেখানে আমি ব্যবহার করেছি ট্রানজিশন। এটি হলো আমাদের লোগো। এটি হলো ন্যাপবার। এটি হলো শোকেস এরিয়া। এটি সার্ভিস এরিয়া। এটি আমরা করেছি সম্পূর্ণ HTML এবং CSS দিয়ে। আমরা এরকম ডিজাইনে শিখব কিভাবে আমরা HTML5
এবং সিএসএস এর সাহায্যে একটি পরিপূর্ণ ওয়েবসাইট ডিজাইন করতে পারি, সেটি জানবো এই সিরিজে। Thank you guys watching this video. Please subscribe this channel and hit the bell icon. Never update and miss. Thank you so much. Assalamu alaikum.